Leves una imagen más simple de la temperatura. Si algo está caliente, debe estar en movimiento. Si algo está frío, debe estar quieto. Y si algo no está ahí en absoluto, entonces debe estar perfectamente frío. Esta imagen se siente natural. Es inevitable. Es sentido común. Tocas una superficie caliente y sientes agitación. Tocas una superficie fría y sientes quietud. Entras en una habitación fría y el aire es tranquilo, pesado, inmóvil. Entonces tu cerebro construye silenciosamente una regla. Menos movimiento significa menos calor. Sin movimiento no hay calor. A partir de ahí, la conclusión es inevitable. El espacio vacío, sin nada dentro, debe ser lo más frío que existe. Pero este razonamiento se basa enteramente en la experiencia a escala humana. Todo lo que alguna vez has tocado, visto o sentido, está hecho de materia. Todo lo que te rodea funciona a temperaturas miles de millones de veces más altas que el frío, más profundo del universo. Tu intuición nunca ha encontrado el verdadero vacío. Nunca se ha encontrado con estados de energía cercanos a cero. Nunca se ha encontrado con una física que opera al límite. Entonces tu cerebro extrapola. Se supone que el patrón continúa. Quitar el air right arrow hace más frío. Eliminar más partículas right arrow on más frío. Eliminar todo right arrow cero absoluto. Esto es lógico, pero a la física no le importa cómo se siente la lógica, porque la temperatura no es realmente cuestión de calidades. No se trata de comodidad, ni siquiera se trata del movimiento en el sentido simple que imaginas. La temperatura es una medida de cuánto energía está atrapada dentro de un sistema. Y aquí es donde tu intuición falla silenciosamente. Asumes que la energía pertenece a la materia. Asumes que sin partículas no puede haber energía. Esta suposición está tan profundamente arraigada que rara vez se cuestiona. La energía se siente como algo que las cosas tienen. No es algo que el espacio por sí mismo pudiera poseer. Sin embargo, la física no describe el espacio como un contenedor pasivo, lo describe como un participante activo. Aquí es donde empieza la incomodidad. Porque en el momento en que dejas de tratar el espacio como un telón de fondo, y empiezas a tratarlo como un sistema físico, toda la idea del vacío frío se derrumba. En tu vida diaria, el vacío significa ausencia. Sin air, no hay sonido, ningún movimiento. Pero en física, el vacío significa algo mucho más extraño. Significa el estado de energía más bajo que se le permite ocupar a la realidad. Y es estado de menor energía no es cero. Ni siquiera cerca. Imaginas el cero absoluto como el punto de reposo natural del universo. Como la tranquila planta baja bajo todo movimiento. Pero la naturaleza no permite que es paiso exista. El universo no permite la quietud completa, no para átomos, no para partículas, y no por el espacio en sí. Tu intuición insiste en que la quietud es simple, la física insiste en que está prohibido. Y cuanto más profundizas, más claro se vuelve esto, porque el vacío no es ausencia, es tensión, es estructura. Está inquieto, y siempre leva energía, incluso cuando no hay nada más que la live. Esto es erróneo según todo lo que tus sentidos te han enseñado.
Y sin embargo, es exactamente lo que los experimentos siguen confirmando. Los lugares más fríos que podemos creer un brillantemente. Los aspiradoras más silenciosos todavía parpadean con actividad. Los regiones más vacíos del universo todavía irradian calor. No porque haya algo escondido allí, pero la nada misma se niega a permanecer quieta. Imaginas el vacío como un hueco. Una región desprovista de todo, sin air, sin polvo, sin luz, sin partículas, solo extensión vacía. Esta imagen per simple, se siente preciso, se siente científico, pero esto está mal, porque la física no define el vacío como nada, define el vacío como el estado de energía más bajo que el universo puede permitir físicamente. Esa diferencia es sutil. Y lo cambia todo. Cuando los ingenieros creen una cámara de vacío, eliminan el aire. Luego eliminan el vapor de agua. Luego eliminan las moléculas perdidas. Enfrían las paredes. Bombean sin parar. Y finalmente alcanzan lo que llaman alto vacío. Pero lo que queda no es vacío. Lo que queda es un campo de actividad fluctuante y en ebullición, demasiado sutil para los sentidos humanos, pero inevitable para la naturaleza. Aparecen partículas, ellos desaparecen. Pulsos de energía, los campos oscilan. No porque algo se esté filtrando, pero porque la estructura de la realidad misma no permanecerá quieta. En la física clásica, el vacío era simple. Si no hubiera partículas, no habría nada que describir. La física cuántica destruyó esa imagen. En la teoría cuántica, las partículas no son fundamentales. Los campos son. A cada tipo de partícula le corresponde un campo repartido por todo el espacio. Los electrones tienen un campo, los fotones tienen un campo, las entidades aún más exóticas tienen sus propios campos. Y estos campos nunca se cierran. Incluso cuando no hay partículas presentes, los campos permanecen. Y cuando los campos permanecen, las fluctuaciones permanecen. No se puede congelar un campo. No puedes silenciarlo por completo. No puedes encerrarlo en una quietud perfecta. Si lo intentaras, violarías una de las reglas más profundas de la mecánica cuántica, incertidumbre. En las escalas más pequeñas, la realidad no puede tener a la vez una energía perfectamente definida y un tiempo perfectamente definido. Si un sistema existe por una duración finita, su energía no puede ser exactamente cero. Así pues, el espacio, que existe de forma continua, no puede establecerse en un silencio energético total. Esto no es una limitación técnica, no es un fallo de nuestras máquinas, es una propiedad incorporada de la realidad. Incluso en el vacío absoluto, los campos tiemblan, fluctúan, toman prestada energía de la nada y luego la devuelven. Las partículas se forman brevemente, luego aniquilan. Accidentes no tan raros, pero como comportamiento constante. Esto significa que el vacío no está vacío. Es una línea de base inquieta. Y donde hay energía inquieta, hay temperatura. No es temperatura en el sentido familiar del calor que sientes en la piel, pero la temperatura tal como la define la física, una medida de presencia energética inevitable. Esta es la verdad incómoda.
si eliminaras cada partícula de una región del espacio, no creerías nada. Revelarías el sistema dinámico de menor energía que la realidad permite. Y es sistema sigue vivo y en movimiento. Todavía vivo con fluctuaciones. Todavía vivo con calor. Esto redefine incluso lo que significa el vacío. Significa que nada no es un vacío, es una tensión cuidadosamente equilibrada, un zumbido cuántico debajo de la existencia. Y una vez que aceptas esto, aparece un nuevo problema. Si el vacío en sí mismo contiene energía, si no puede permanecer completamente quieto, entonces el cero absoluto no solo es difícil de alcanzar. Si vuelve fundamentalmente inalcanzable, piensas en el cero absoluto como un destino, un punto al que podrías llegar si enfrías algo lo suficiente. Una línea de meta en la parte inferior de la escala térmica, 0 Kelvin, no hay movimiento, sin energía. Perfecta quietud. Esta idea es matemáticamente limpia, se siente físicamente razonable, pero la naturaleza lo trata de manera muy diferente. En física, el cero absoluto no es una temperatura, es un límite, y los límites se comportan de manera extraña. A medida que un sistema se enfría, su capacidad para liberar energía disminuye. Cuanto más frío es, más difícil es eliminar la poca energía que queda. Cada paso más cerca de cero requiere un esfuerzo desproporcionadamente mayor. No porque nuestra tecnología sea rudimentaria, pero la propia estructura de la termodinámica se resiste a este enfoque. Las leyes de la física prohíben silenciosamente alcanzar el cero absoluto en un número finito de pasos. Ningún proceso, por inteligente que sea, puede eliminar toda la energía de un sistema. Siempre queda algún resto. Un poco de nerviosismo, una cierta agitación irreductible, pero la razón más profunda no es la ingeniería, es mecánica cuántica. A escala microscópica, las partículas no pueden estar completamente quietas. Si intentaras forzar la quietud perfecta, también tendrías que definir su posición exacta. Y esa combinación está prohibida. Un descanso perfecto requiere un conocimiento perfecto, tanto del momento como de la ubicación. La mecánica cuántica se niega a permitir esto, así que incluso a las temperaturas más bajas, los átomos todavía vibran. Los electrones todavía se distribuyen, los campos todavía fluctúan, y mientras existe movimiento, existirá temperatura. Esto revela algo sutil y inquietante. La temperatura no es simplemente una propiedad de la materia, es una propiedad de la existencia misma. Incluso si de alguna manera pudieras borrar cada partícula, los campos de vacío todavía transportarían energía. Incluso si se eliminara la radiación, las fluctuaciones cuánticas aún generarían actividad, así que el cero absoluto deja de ser un estado real. Pero un límite abstracto, una ficción matemática, el universo se aproxima pero nunca lo alcanza. Y este límite no es exclusivo de los laboratorios. Está escrito en la estructura del espacio-tiempo, porque el universo mismo tiene una temperatura, uno débil, uno casi invisible pero uno real. No importa dónde vayas, entre galaxias, más allá de las estrellas,
en lo profundo de los vacíos cósmicos. Estás inmerso en una cáliz de fondo. No de las estrellas, no de la materia, del eco del propio nacimiento del universo. Esta temperatura no depende de tu ubicación. No depende de objetos cercanos. Existe en todas partes, lo que significa que el espacio en sí es cálido. No de la manera que tu piel lo entiende, pero de una manera que la física no puede ignorar. Y una vez que te das cuenta de que el universo tiene una temperatura base, te ves obligado a enfrentar a una verdad más profunda. El espacio no es pasivamente frío, se calienta activamente, desde todas las direcciones, en todo momento. Por la propia estructura de la historia cósmica, asumes que la oscuridad significa frío. Cuando imaginas las partes más profundas del espacio, imaginas un silencio congelado. Sin estrellas, sin luz, sin calor. Pero incluso las regiones más oscuras del universo brillan no visiblemente, no dramáticamente, brillan técnicamente. Hacia cualquier dirección que mires, el espacio mismo irradia un calor tenue y uniforme. No de las estrellas, no de las galaxias, no del polvo, del universo. Esto no es una metáfora, es un hecho medido. No importa hacia donde apuntemos nuestros instrumentos, detectamos la misma temperatura de fondo. Una temperatura que no se desvanece con la distancia. Una temperatura que no pertenece a ningún objeto, pertenece al espacio mismo. Este calor de fondo es la imagen residual del Big Bang. Un calor fósil que se fue estirando a medida que el universo se expandía. En el universo primitivo, todo estaba comprimido hasta una densidad extrema. La energía y la materia eran inseparables. La temperatura era inimaginablemente alta. A medida que el universo se expandió, el calor se diluyó, se enfrió, se suavizó, pero nunca desapareció. En cambio, se convirtió en un susurro que llena todo el espacio. Incluso ahora, miles de millones de años después, el calor antiguo aún persiste, no atrapado dentro de las estrellas, no limitado a las galaxias, pero incrustado en el vacío. Esto significa que la temperatura natural más fría del universo no es cero. Es este fondo cósmico. El espacio mismo se encuentra dentro de un baño termal creado por el origen del universo. Y no puedes escapar de ello. No importa lo lejos que vayas, no importa con vacia perezca la región, no importa con aislado te vuelvas, siempre estás dentro de este resplandor de fondo. Esto es añicos silenciosamente otra intuición. Imagina el calor como algo que se propaga hacia afuera desde los objetos calientes. Imaginas el calor como algo localizado, pero aquí, ante todo, el calor está en todas partes. Las estrellas no calientan el espacio. El espacio ya tiene calor. Las estrellas simplemente se elevan por encima de esa línea de base. Esto significa que el vacío no enfría las cosas hasta cero. Las enfría solo a la temperatura del propio universo. Incluso en ausencia de materia, radiación y estructura, el espacio retiene la memoria. Memoria de compresión, memoria del origen, memoria de la creación. Y es recuerdo se expresa como temperatura. Pero esta todavía no es la capa más profunda. Porque incluso si el universo nunca se hubiera expandido,
aunque nunca si hubiera enfriado, incluso si no existiera ningún fondo cósmico en absoluto, el espacio aún no alcanzaría la quietud perfecta, porque debajo del calor cósmico se esconde una fuente de movimiento más inquietante. Uno que no depende de la historia. Uno que no depende de las estrellas. Uno que no depende de la expansión. Proviene de las reglas más profundas de la realidad misma. Te imaginas que si todo fuese eliminado, la quietud finalmente triunfaría. Sin partículas, sin radiación. No hay movimiento, por fin silencio, pero en el nivel más profundo de la realidad, el silencio no es estable. La mecánica cuántica no permite la calma perfecta, en ningún lugar, nunca, incluso en el vacío absoluto, el espacio está vivo con una agitación microscópica. No porque algo se esté moviendo a través de él, sino porque la incertidumbre está incorporada a la existencia misma. A escala cuántica, la energía y el tiempo están sujetos a un equilibrio. Cuanto más precisamente se define uno, más incierto se vuelve el otro. Esto significa que para cualquier región del espacio que existe durante cualquier duración medible, su energía no puede ser exactamente cero. Ni siquiera por un instante, entonces el vacío fluctúa, la energía aparece brevemente, luego desaparece. Se forman partículas, luego aniquila, no como eventos raros, sino como un comportamiento de fondo continuo. Esto no es una especulación teórica, es directamente medible. Estas fluctuaciones producen fuerzas observables, desplazan los niveles de energía atómica, generan presión entre placas metálicas, dejan huellas por todas partes, lo que significa que el espacio vacío no es inerte, está inquieto. Podrías intentar imaginar esto como pequeñas partículas que aparecen y desaparecen. Pero esa imagen todavía es demasiado simple. Lo que fluctúa no es materia, son los campos subyacentes de la realidad. Los mismos campos que generan todas las partículas nunca dejan de temblar. No se pueden congelar. No pueden ser silenciados. No se pueden apagar. Esto significa que el vacío es una tormenta de actividad microscópica. No violento, no dramático, pero inevitable. Y donde quiera que hay actividad inevitable hay energía. Donde hay energía hay temperatura. Aquí es donde la idea del vacío frío finalmente se derrumba. Porque incluso si eliminaras todo rastro de calor cósmico de fondo, incluso si aislaras una región de toda radiación, incluso si no hubiera partículas presentes en absoluto, la mecánica cuántica todavía inyectaría movimiento, todavía inyecta fluctuación, todavía inyecta calidez, no se podía sentir calor. No un calor que pudiera derretir el hielo, pero un calor que impide que exista alguna quietud absoluta. En este nivel, la temperatura deja de ser una propiedad de los objetos. Se convierte en una propiedad de la realidad misma. Un temblor de base que no se puede eliminar. Y este temblor no es casual, es estructural. Si alguna vez se permitiera que el universo alcanzara la quietud total, sus leyes se romperían. El tiempo perdería significado, la energía perdería definición, la existencia misma se derrumbaría en una paradoja. Así que el universo impone inquietud, fuerza el movimiento,
fuerza la fluctuación, fuerza el calor, incluso donde parece que no hay nada. Esto significa que el espacio no es cálido solo debido a la historia cósmica. Es calor porque la realidad no puede tolerar el silencio perfecto. Y esto nos lleva a una comprensión más profunda y extraña. La temperatura no solo vive dentro de la materia, surge del propio espacio-tiempo. ¿Crees que la temperatura tiene que ver con partículas? Sobre los átomos en colisión, acerca de las moléculas que vibran, sobre la materia en movimiento, esta creencia es tan fundamental que cuestionarla es absurdo. Pero la física rompe silenciosamente esta conexión, porque la temperatura puede existir incluso cuando las partículas no existen. Y la clave de esto no está en la materia, pero en movimiento a través del espacio, tiempo mismo. Imaginad flotando inmóvil en el espacio profundo, sin estrellas, sin radiación, sin partículas, solo silencio. Ahora imagina acelerar, no hace nada. No lejos de nada, solo acelerando, nada más cambia. Sin embargo, según la física cuántica, de repente detectaremos calor. No porque algo te haya calentado, pero debido a que tu movimiento a través del espacio, tiempo creó temperatura. Esto no es metafórico, es una predicción física directa. Un observador en reposo ve el espacio vacío. Un observador que acelera ve un baño termal, misma ubicación, el mismo vacío, movimiento diferente, temperatura diferente. Esto destruye una intuición poderosa. La temperatura no es absoluta. Depende de cómo te mueves a través del espacio-tiempo. En este nivel, el calor deja de ser cuestión de partículas, y se convierte en una cuestión de perspectiva. Aún más inquietante, la gravedad produce el mismo efecto. Cerca de un agujero negro, el espacio vacío se calienta, no porque la materia esté presente, pero debido a que el espacio-tiempo en sí se curva tan intensamente que genera comportamiento térmico. Los agujeros negros brillan, no del fuego, no de la materia, pero desde la geometría. Su gravedad curva el espacio-tiempo tan severamente que el propio vacío irradia calor. Esto significa que la temperatura puede surgir puramente de la estructura del espacio-tiempo. No se requieren partículas. No importa lo necesario, solo geometría y movimiento. Aquí es donde tu comprensión clásica finalmente se derrumba. Porque ahora la temperatura ya no es una propiedad de los objetos, se convierte en una propiedad de cómo se organiza la realidad. La aceleración crea temperatura, la gravedad crea temperatura, los horizontes crean temperatura, y el espacio mismo se convierte en un sistema termodinámico. En este punto, el vacío ha perdido completamente su significado. El espacio ya no es un telón de fondo pasivo. Es un participante activo. Su forma, su movimiento, su curvatura, todos generan calor, incluso cuando no existe nada más. Esto sugiere algo profundamente inquietante. La temperatura no es un efecto secundario de la materia. Es una característica fundamental del espacio-tiempo. Y una vez que ves eso, una realización final se vuelve inevitable. El universo no es cálido a pesar del vacío.
Hace calar porque el vacío es imposible. Imagina un universo que algún día podría estar completamente vacío, sin energía, no hay movimiento, sin vibración, sin calor, un vacío perfecto. Esta idea es lógica, es el fin definitivo del enfriamiento, es un simple experimento mental, pero la física cuenta una historia más dura. La quietud absoluta está prohibida, el vacío perfecto es inestable, la temperatura cero es un límite, no un estado. Incluso si se eliminara toda la materia, incluso si se eliminara toda la radiación cósmica de fondo, incluso si todo movimiento se borrara de alguna manera, la mecánica cuántica insistiría en la fluctuación, la relatividad insistiría en el calor, proveniente de la aceleración o de los horizontes. El espacio tiempo mismo rechazaría el silencio, la realidad impone inquietud. Esto no es un defecto, no es un descuido, es una regla que ya está incorporada en la existencia misma. Incluso nada es algo. Incluso el vacío zumba, incluso los aspiradores brillan, incluso el vacío posee una base de energía. ¿Why esto tiene consecuencias que van mucho más allá de la física? Sugiere que el universo es autosuficiente. Es espacio en sí mismo contiene los símiles de la actividad. Es silencio, esa quietud perfecta. Why esa energía cero son illusions. Incluso el vacío más oscuro está lleno de posibilidades. Cada punto del espacio vibra con estructura. Cada rincón del vacío leva energía. La implicación filosófica es inquietante. El universo no puede descansar. No puede pasarse, no puede olvidar su propia existencia. Incluso en lo que creas nada, el cosmos está despierto. El espacio tiene una temperatura porque el universo se niega a tolerar la verdadera nada, porque la existencia misma es un estado inquieto y dinámico, porque el vacío está prohibido. Y una vez que entiendes esto, la forma en que imaginas la realidad cambia para siempre. El vacío frío es un mito, el vacío está vivo, el universo mismo zumba, y en es zumbido se esconde la extraña y inevitable verdad. La temperatura no es una propiedad de las cosas, es una propiedad de la realidad, del espacio, del tiempo, del ser mismo. No importa cuánto quites la materia, no importa cuánto te aísles, no importa cuán profundo mires al vacío, encontrarás calidez. El resplandor más tenue y persistente de la existencia, y esa calidez no es optional, es inevitable. Es fundamental, el universo no permite nada, no permite la quietud perfecta, no permite el cero absoluto. Solo permite esto, una realidad inquieta, temblorosa y eternamente cálida. Y es por eso que el espacio tiene temperatura. No es ningún misterio, es una regla. Un zumbido de ser escrito en el tejido de la existencia misma. El vacío está vivo. Y siempre lo ha sido. Esta es la asombrosa verdad que descubrieron los físicos,